హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ వీడియోలో మనం సిస్కా ఎల్ఈడి లైట్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇది ఎల్ఈడి ట్యూబ్ లైట్ అండి. మీకు దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 280 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. అలాగే దీని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి చూడండి. T5 ఎల్ఈడి ట్యూబ్ లైట్, దీనికి మోడల్ నెంబర్ SSK. అలాగే ఇది 18 వాట్ మేము పనిచేస్తుంది. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 9 to 300 వోల్టేజ్ వరకు దీనికి ఇన్పుట్ అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇది 20 to 60 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ మీద పనిచేస్తుంది. మనకి ఇది 2 years అయితే వారంటీ అయితే ఉంటుంది. ఇన్స్టలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఒకసారి మీరు చూసుకుని ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేసుకోండి. ఒకసారి మనం అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయించండి. మనకి ఒక పక్క అయితే దీనికి స్క్రూస్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి. ఆ పక్క నుంచి ఓపెన్ చేయండి. మీరు తీసుకునేటప్పుడు ఒకసారి ఈ స్క్రూస్ అయితే ఉన్నాయో చూసుకోండి. మనం స్క్రూస్ అయితే పెట్టుకునేటప్పుడు ఈ స్క్రూస్ అయితే ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంట్లో అంత నుంచి అయితే ఏమి ఉందో చూడండి. మన క్లాంప్ క్లిప్స్ అయితే ఉంటాయి, 2 క్లాంప్ క్లిప్స్. మనం ఏంటంటే గోడకు ఓల్ పెట్టుకుని ఆ ఓల్లో ఈ ప్లాస్టిక్ రబ్బర్ని అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఈ క్లిప్ ఉంది కదా, ఈ క్లిప్ ద్వారా మనం స్క్రూని అయితే దీంట్లో టైట్ చేసిన తర్వాత ఈ ట్యూబ్ లైట్ని మనం దీనికి కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా పనిచేయడం ద్వారా మనకి ట్యూబ్ లైట్ ఓన్లో ఉండి స్టాండర్డ్గా నిలబడి ఉంటుంది. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా అంతే. ఒకసారి మనం ట్యూబ్ లైట్ని అయితే ఎలా పనిచేస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. అలాగే దీనికి మనం ఎప్పుడు తీసుకున్నామో వాళ్ళ షాప్ వాళ్ళు అయితే డేట్ అయితే మెన్షన్ చేసి వాళ్ళ కోడ్ అయితే వేసిస్తారు. ఆన్లైన్ అయితే మీకు వాళ్ళు ఒక పేపర్ డాక్యుమెంట్ అయితే ఇస్తారు. సిస్కా ఎల్ఈడి. సో మనం ఒకసారి దీన్ని చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. దానికోసం నేను ఒక పవర్ కేబుల్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. ఈ పవర్ కేబుల్కి ఒక ఫ్లగ్ పిన్ అయితే అటాచ్ అయితే చేశాను. సో మనం ఇప్పుడు ఈ 2 వైర్స్ని దీనికి కనెక్ట్ చేయాలి. అలాగే దీనికి ఒక లాస్ట్ అయితే ఉంచుకోండి.
సో మనం పవర్కి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో దానికోసం నేను ప్లస్ బాక్స్ని అయితే తీసుకున్నాను. సో చూసారుగా మనం ట్యూబ్ లైట్ అయితే సింపుల్గా ఈజీగా మనం ఎక్స్ట్రాస్ని వైర్ ద్వారా అలాగే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు పాత ట్యూబ్ లైట్ని మార్చుకోవాలనుకుంటే ఈ రెండు వైర్స్ని ఓల్డ్ కనెక్షన్ దగ్గర కనెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నేను ఇంట్రెస్ట్ వీడియో కోసం ఛానల్ని ఫాలో అవుతాను. బాయ్ బాయ్.